ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। Hare Krishna. So, firstly, I'd like to thank you all. I'm very grateful for the opportunity to speak about Srila Prabhupada. আমি খুবই কৃতজ্ঞ এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমি শ্রীল প্রভুপাদকে নিয়ে কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। So, devotees all over the world have been glorifying Srila Prabhupada for many days now on the basis of his 125th appearance anniversary. তো এখন সারা বিশ্বব্যাপী 125তম শুভ আবির্ভাব মহা উৎসব উপলক্ষে সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের গুণ মহিমা বর্ণনা করছে। And I would also like to say something. I will try to focus on one aspect of Srila Prabhupada's glory. আমিও চেষ্টা করব শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা করতে। আমি একটা বিশেষ বিষয়ের উপরে আমি আলোকপাত করব। So Prabhupada has given us so much. প্রভুপাদ আমাদেরকে অনেক দিয়েছেন। But the real gift that he has given us are his books. আর প্রকৃত জিনিস যেটি প্রভুপাদ আমাদেরকে দিলেন সেটি হচ্ছে ওনার গ্রন্থসমূহ। Books are very important. এই গ্রন্থগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Prabhupada said books are the basis. প্রভুপাদ বলেছেন যে গ্রন্থসমূহই হলো ভিত্তি। One may say why books are the basis? Harinam is the yoga, dharma, so many other things could be there. অনেকেই বলতে পারে কেন গ্রন্থসমূহ কেন ভিত্তি হতে যাবে, এখানে হরিনাম আছে আরো অনেক কিছু আছে তো। But we see that books are part of our heritage, you could say. Books is the part of the heritage. Okay, কারণ এই গ্রন্থগুলোই আমাদের যে ঐতিহ্য সেটাকে বহন করে। Krishna imparted knowledge to Lord Brahma. কৃষ্ণ এই জ্ঞান ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। And Brahma, if you look at his picture, if you look at the drawings of the artwork of Lord Brahma, guided by Srila Prabhupada, the artist, you can see he is holding one book. তো আপনি দেখবেন শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা পরামর্শ পেয়ে ব্রহ্মা যে চিত্রপট তৈরি করা হয়েছে ব্রহ্মার, সেখানে দেখবেন যে কৃষ্ণ যে ব্রহ্মাকে জ্ঞান দিচ্ছেন সেখানে ব্রহ্মার হাতে গ্রন্থ আছে। Books are like containers. They contain ideas. তো এই গ্রন্থগুলো হচ্ছে একটা পাত্রের মতো, যে পাত্রের মধ্যে অনেকগুলো ধারণা সম্বলিত থাকে। So many books all over the world, and people have done so many things based on books. Even the Holy Bible was a book, and it spread Christianity all over the world. তো বিভিন্ন ধরনের বইগুলো বিভিন্ন ধরনের ধারণা ধারণ করে এবং মানুষ অনেক কিছু করে এগুলো দিয়ে। আর যেমন পবিত্র বাইবেল সেটা খ্রিস্টান ধর্মকে বিস্তার করাচ্ছে। And Prabhupada told us that when here in Mayapur, he told us that the communists are using books to infiltrate Bengal, and they took over Bengal with books. তো শ্রীল প্রভুপাদ যখন মায়াপুরে আমরা যখন ছিলাম, প্রভুপাদ বলেছেন যারা হচ্ছে সাম্যবাদীরা আছে তারা সবাই এই পশ্চিমবঙ্গকে দখল করছে এই বইয়ের মাধ্যমে। But Prabhupada, you know, he gave us, like I spoke about Brahma, and he passed that knowledge down through our line, our sampradaya. তো ব্রহ্মা যে এই জ্ঞান পেল, আমি বললাম ব্রহ্মার হাতে একটা গ্রন্থ ছিল,
তো আমরা এই যে সম্প্রদায়, ইসকনের যে সম্প্রদায়, আমরাও ব্রহ্মার লাইনে আছি। And if you look at all the major acharyas in our line, Brahma, Madhva, and coming on down, the six Goswamis, they're all into writing and producing books. তো আপনারা দেখবেন যে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যে আচার্যরা আছেন, মাধ্বাচার্য, মহাপ্রভু এবং সর গোস্বামী, তারা সকলে কিন্তু এই গ্রন্থ লিখেছেন। And Srila Prabhupada, he distilled that knowledge, and he presented his Bhaktivedanta purports. তো শিল প্রভুপাদ সেই জ্ঞান তিনি নিজে অধ্যয়ন করেছেন এবং সেটা লাভ করে তিনি ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য রূপে তার গ্রন্থে আমাদেরকে দিয়েছেন। Not on his own inspiration, but by order of his spiritual master. শুধু যে উনার উৎসাহ না, এটা উনি উৎসাহ পেলেন হচ্ছে উনার গুরুদেবের আদেশ থেকে। And I don't know if you know, but their stories, Prabhupada never used to boast about it or tell it very openly. But even when he was staying in Radha Damodar temple, Rupa Goswami gave him instruction in this regard. তো আমি জানি না আপনারা এই লীলাটি জানেন কিনা, কেননা শিল প্রভুপাদ এটি সবসময় বলতেন না। এই লীলাটি তিনি যখন রাধা দামোদর মন্দিরে বাস করতেন, সেখানে রূপ গোস্বামীও শিল প্রভুপাদকে উপদেশ বা আদেশ করেছিলেন। And Prabhupada himself said that when I sit down to write these books, to speak these books, Krishna is dictating. I am only writing. তো শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে যখন আমি গ্রন্থ লিখতে বসি, এটা কৃষ্ণ স্বয়ং আমাকে লিখান, আমার দ্বারা লিখান, আমি শুধু লিখি। So Srila Prabhupada's books contain all the valuable knowledge of our sampradaya in a form which we can understand and digest. তো শিল প্রভুপাদ সমস্ত জ্ঞানকে উনি তার গ্রন্থে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে আমাদের সম্প্রদায় এবং অন্যরা সহজে সেটা বুঝতে পারবে। And you know that our sampradaya, our line is a line of giving. এবং আমরা জানি যে আমাদের যে ব্রহ্ম মধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়, সেটা হচ্ছে আমরা দেওয়ার জন্য, আমরা শুধু দিচ্ছি। And Srila Prabhupada has given the perfect gift for all the people of the world. তো শিল প্রভুপাদ তিনি একটি আদর্শ উপহার এই জগৎবাসীর সকল লোকজনকে দান করলেন। What do they get from that? তো তারা এটা থেকে কি পেতে পারে? They get access to higher knowledge. তারা উচ্চতর পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। They get access to higher association. তারা আরো তাদের থেকে উন্নত সঙ্গ লাভ করতে পারে। And they get the association of a pure devotee of the Lord. এবং তারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারে। I keep saying they, but I mean we. তা আমরা বলছি না যে তারা, আসলে আমরা পাচ্ছি। But what's important is what we do with that. তো এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এই বিষয়টাকে নিয়ে আমরা কি করব বা করছি। So one of my god brothers, he termed this phrase weapons of mass instruction. তো আমার একজন গুরু ভ্রাতা, তিনি একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন যে এটা হচ্ছে আদেশরূপী অস্ত্র। প্রভুজি এটা মিনিং, প্রভুজি অর্থটা এটা কি বাংলায় বলবেন? যেটা sorry you heard of weapons of mass destruction, that the political parties, they're all talking all around the weapons
who has weapons of mass destruction. But Srila Prabhupada gave us weapons of mass instruction. ওকে, তো জাগতিকভাবে আমরা দেখি যে তারা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে বিভিন্ন অস্ত্র, কিন্তু প্রভুপাদ আদেশ রূপী আমাদেরকে অস্ত্র প্রদান করেছেন। So books are the basis of our movement, because books contain all knowledge. That means like sambandha, gyan, and also the process, you know, the abhidaya, what we can do, what actions we can take, and then you have the goal is also there. তো গ্রন্থগুলো কেন ভিত্তি? কারণ এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে সম্বন্ধ জ্ঞান, যেটা হচ্ছে জ্ঞান, যেটার মাধ্যমে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে, আমরা জানতে পারছি। তারপরে এখানে পদ্ধতিও দেয়া আছে, এবং এই পদ্ধতিটি হচ্ছে অভিধেয়, এবং সেটির মাধ্যমে যে প্রয়োজন, যে আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, সেটিও আমরা প্রাপ্ত হতে পারি। So now what do we do with those books? In the books it tells us, you know, we're sadhakas, sadhan bhakti devotees. তো গ্রন্থ বলছে যে আমরা হচ্ছি সাধক স্তরের ভক্ত, তাহলে আমরা এই বই নিয়ে কি করা উচিত বা কি করব? So we have our program, we have rising early, chanting the holy names of the Lord, listening to the Shastras, Bhagavad, and we have our service. That is our sadhana. তা আমাদের একটা পদ্ধতি রয়েছে, আমরা ভোরে উঠি, তারপর আমরা হরিনাম করি, তারপরে এইভাবে আমরা ভাগবত শ্রবণ করি। তো আমাদের এরকম একটা সাধনা জীবন রয়েছে। But the high sadhana is distribution of these books. এবং সবচেয়ে উন্নত সাধনা হচ্ছে এই যে গ্রন্থসমূহ, সেগুলোকে বিতরণ করা। Distribution of Srila Prabhupada's books is very high sadhana, and we can all be involved in that service. তো শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করা, সেটি অত্যন্ত উন্নত একটি সাধনা, এবং আমরা সকলে এই যে কার্যে, এই সেবায় আমাদের যুক্ত হতে হবে। We can engage, involve the congregation. আমরা যারা গৃহস্থ ভক্তরা আছেন, তাদের সকলকে আমরা এই সেবায় যুক্ত করতে পারি। We can hold monthly Sankirtan festivals and invite them all, including the children, to engage with us in this service. আমরা মাসিক একটা সংকীর্তন অনুষ্ঠান করতে পারি, যেখানে ছোট্ট শিশুদেরকেও, বাচ্চাদেরকেও আমরা যুক্ত করতে পারি নিমন্ত্রণ করে। And teamwork, this teamwork, bringing everyone together as a team, that unites the devotees. That is sangha, sadhu sangha. এবং আমরা বিভিন্ন দল করে সবাইকে একত্রিত করে আমরা দলগতভাবে কাজ করতে পারি, যেটিকে আমরা বলি হচ্ছে একসাথে দলগতভাবে সেবা করা। And we can cooperate with devotees, not just in our area, but all over the world, to push on this book distribution. তো আমরা সমস্ত ভক্তদের সাথে সম্মিলিত হয়ে আমরা হচ্ছে গ্রন্থ প্রচার করতে পারি। এমন নয় যে শুধু আমার এলাকার, সারা বিশ্বের সকলের সাথে মিলেমিশে এই গ্রন্থ প্রচারের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। So this is Srila Prabhupada's mission. এটি হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য। And this is what he gave us. এবং এটাই যে যা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে দিলেন। So we keep Prabhupada in the center. By keeping Prabhupada in the center means following and developing his instructions. শ্রীল প্রভুপাদকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখার অর্থ হচ্ছে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শগুলোকে, উপদেশগুলোকে মানব এবং সেগুলো প্রতিফলন করব। So that's the perfection of our lives.
if we want to make advancement in Krishna consciousness, we simply follow Srila Prabhupada. এটা হচ্ছে আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধতা, যে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই নির্দেশ মেনে আমরা চলবো, তখনই ভক্তির উন্নতি হলো। We have received the greatest gift from Srila Prabhupada, and we have to distribute that gift to everyone. আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে একটা সর্বোচ্চ যে দান বা উপহার আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, এখন সেই উপহার শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতির জন্য অন্যের কাছে বিতরণ করতে হবে। Thank you. Hare Krishna. ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। I think I took my time, isn't it? হরে কৃষ্ণ। নরেশ্বর বাবু, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। No, another 15 minutes is there. No, but I started early. নরেশ্বর বাবু, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনার সঙ্গে প্রভুপাদের কখন দেখা হয়েছিল এবং কিভাবে আপনি ইসকনে জয়েন করেছিলেন, একটু আমাদের বললে আমরা জানতে পারতাম কখন দেখা হলে, কিভাবে জয়েন করেছিলেন নরেশ্বর বাবু? I joined Krishna consciousness in Mexico City. আমি কৃষ্ণ ভাবনাতে যোগদান করি, সেই শহরটির নাম হচ্ছে Mexico City, and after staying there for 1 month, they were speaking Spanish, and I speak English. তো সেখানে স্প্যানিশ ভাষা ছিল, কিন্তু আমি তো ইংরেজিতে কথা বলতাম। So after 1 month, I found someone who was going to Washington, and I asked him, "You take me with you in his car." So I went to Washington. এক মাস পরে কেউ একজন ওয়াশিংটন চলে যেতে চাচ্ছিল, তো আমি তাকে বললাম যে তুমিও আমাকে ওয়াশিংটন ইসকনে নিয়ে চলো। So it took us maybe 2 or 3 days to get to Washington. তো ওয়াশিংটনে যেতে 2 থেকে 3 দিন সময় লেগেছিল। And when I arrived in Washington, I went to the temple. I found the address of the temple. I went there. I opened the door knob. They opened the door, and they said, I already shaved up. They pulled me inside and said, "Srila Prabhupada is coming, quick. You have to help us." তো যখন আমি ওয়াশিংটনের অ্যাড্রেস নিয়ে ওয়াশিংটন মন্দিরে পৌঁছাই এবং সেখানে গিয়ে দরজায় নক করি, ইতিমধ্যেই আমার মস্তক মুন্ডিত ছিল। দরজা খোলার পরেই একজন বলতেছে, আরে শ্রীল প্রভুপাদ আসতেছেন, আমাদের তোমার সাহায্য দরকার, আমাদের সাহায্য করো। So immediately I was engaged. It was a new temple. They were going to open Srila Prabhupada was going to open the temple, and so we were cleaning, and that's when I first met Srila Prabhupada. তো তখন ছিল নতুন ওয়াশিংটন মন্দির উদ্বোধন হবে এবং শ্রীল প্রভুপাদ আসছেনই মন্দির উদ্বোধন করতে। সেই ক্ষেত্রে পরিষ্কার করা মন্দির এবং অন্যান্য সেবা কার্য চলছিল, এবং তখনই আমি শ্রীল প্রভুপাদকে প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করি। So there was hundreds of devotees there. তো সেখানে শত শত ভক্ত ছিল। All the buses, all those traveling buses that you've heard about, Tamal Krishna Maharaj's Radha Damodar party, like 8 buses were there full of devotees, and devotees from all over the country were there to see Srila Prabhupada. সেখানে 8টির মতো সংকীর্তন বাস ছিল, তারা সবাই আসছিল সারা দেশ থেকে, এবং তমাল কৃষ্ণ মহারাজ সেখানেও ছিলেন এবং সবাই এসেছিল তারা। Many Maharajas. So it was difficult for new bhakta to get close to Srila Prabhupada, or get, we could hear the class in the morning, but we cannot get near Prabhupada because so many senior devotees were there. তো সেখানে তো অনেক মহারাজ ছিলেন, নতুন ভক্ত হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে যাওয়াটা সেটা অসম্ভব ছিল প্রায়, আর আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ক্লাস শুনেছিলাম। But I was a hard worker.
তা আমি কঠোর পরিশ্রম করতাম। And I was helping the temple devotees to serve and, do whatever was needed. তো আমি ভক্তদের সাহায্য করতাম, যে যা যা করার প্রয়োজন হতো সবকিছু ভক্তদের সাহায্য করতাম। So the temple president, Brishakapi, I think his name was, he noticed that and he was very, he liked it. তো এটা টেম্পল প্রেসিডেন্ট বিশাখা প্রিয়, তিনি হচ্ছে এটা দেখেছিলেন। Brishakapi Prabhu, বৃষাকাপি প্রভু, তিনি এটা দেখেছিলেন এবং তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। So he said to me, you want to take darshan with Srila Prabhupada? তিনি আমার কাছে বললেন যে তুমি কি চাও শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করতে? Oh, I said, well, of course. আমি বললাম বাহ, অবশ্যই। So in the evenings, Prabhupada was meeting with scientists. Many of you may have seen those, heard those talks in Prabhupada conversations or videos. But I don't think videos, but conversations. He was meeting with scientists in the evening. তো বিকেল বেলা শ্রীল প্রভুপাদ বিজ্ঞানীদের সাথে ওনার একটা সাক্ষাৎকার ছিল। আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার বিজ্ঞানীদের সাথে ওয়াশিংটনে। So I went in the room and big room, seats all around the edge, and devotees were sitting on the floor and guests were sitting in the seats. তো অনেক বড় ঘর ছিল, কক্ষ ছিল, এবং সেটার চারিপাশে, দেয়ালের চারিপাশে সিট ছিল, বসার জায়গা ছিল, সোফা ছিল, আর ভক্তরা নিচে মেঝে বসেছিল, আর অতিথিরা সবাই সিটে বসছেন। সরি, I was a new person. I didn't like sitting on the floor. তা আমি যেহেতু নতুন ব্যক্তি ছিলাম, তা আমার নিচে বসতে আমার ভালো লাগতো না, পছন্দ হতো না। Even now I don't like sitting on the floor. এখন পর্যন্ত আমার নিচে বসতে আমার ভালো লাগে না, পছন্দ হয় না। So anyway, as soon as I found guests were leaving, leaving, as soon as I found an empty seat, I got up and I sat in the seat. তো আমি দেখছিলাম যে মানুষ আসছিল যাচ্ছিল, আর যখনই আমি একটা খালি সিট পাইছি আমি বসে গেছিলাম। You sit down. তো প্রভুপাদ বলেছেন যে তুমি নিচে বসো। And that was my first interaction with His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. এটা ছিল শ্রীল প্রভুপাদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ বা প্রথম বিনিময় কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদের সাথে। আমি সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলাম, ছোট হয়ে গেলাম, মনটা খুব খারাপ। তখন শেষে আমি বেড়াচ্ছিলাম সব ভক্তদের সাথে, আর ওরা সব আমাকে হরি বল, তুমি খুব কৃপা পেয়েছো, এইসব বলতো আমাকে। আমি বলছি এইসব পাগল পাগল ছেলে, এখানে থাকতে পারি আমি জানি না। Like that. That was my experience with meeting Srila Prabhupada. এটা ছিল আমার অভিজ্ঞতা, এরকম ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা প্রভুপাদের সাথে। ধন্যবাদ প্রভু। এবং প্রভু আপনি বাই বার্থ কি অস্ট্রেলিয়ান না আমেরিকান? বাই বার্থ? বাই বার্থ ইন্ডিয়ান, গোয়া। থ্যাংক ইউ। My family is from Goa. You know Goa? Yeah. West Coast. But I took my birth in Karachi. Karachi. Yes. Thank And you. then I was educated in the UK, in England. And then I came back to India in 1977, Kumbh Mela, January. Hare Krishna. It was not clear to us that how you just found that Iskcon. In your conversation, we did not get that how you got information by Iskcon, how that Books. thoughts came, By books. how that Look, how that thoughts came to you.
I tell that you. I should be a spiritualist. No. In those days, we are all looking for some kind of spiritual something. We are all looking. The first book I got was Ishopanishad. One of my friends in England, he gave me Ishopanishad. I don't know, you know Ishopanishad. I could not understand anything. So আমি প্রথমে ইসকনের সাথে এই সময় আমরা সবাই একটু পারমার্থিক ভাবে খোঁজাখুঁজি করছিলাম কিভাবে কি পাওয়া যায়। তো আমার এক বন্ধু আমাকে ঈশোপনিষদ গ্রন্থটি দিয়েছিল। তো আমি জানি না এই গ্রন্থটি আপনারা জানেন কিনা। অ্যাকচুয়ালি আমি এটা পড়ে কিছুই বুঝতে পারিনি। Then, but before that, of course, we knew Hare Krishna because they were very famous in England. They were on the TV, and we would find them in Oxford Street chanting. I would cross the road when I saw them. এর আগে অবশ্যই আমি ইসকনকে চিনেছি কারণ তারা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল লন্ডনে এবং তারা অক্সফোর্ড স্ট্রিটে তারা কীর্তন করছিল। আমি তখন রোড পার হচ্ছিলাম। Then I was living in France for 1 year, and there one Mataji, she gave me Krishna book. তো আমি ফ্রান্সে ছিলাম 1 বছর এবং সেখানে একজন মাতাজি আমাকে লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ গ্রন্থটি দেন। And I was reading that. I liked that book, but I didn't really know what it was about. তো আমি গ্রন্থটি পড়েছি এবং গ্রন্থটি আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু সর্বোপরি যে বিষয়টা কি এটা আমি জানি না তখন। Then I went to America from there and went to Mexico. And in Mexico, I was traveling, you know, long hair, you know, hippie type, long hair and this and that. এরপরে আমি মেক্সিকো যাই এবং সেখানে আমার লম্বা চুল থাকে এবং হিপিদের মতোই ছিলাম অনেকটা। And in one hotel, the owner of the hotel, he gave me this book, Srimad Bhagavatam. তো একটা মোটেল, অনেক বড় ধরনের হোটেলের মালিক, তিনি মালিক ছিলেন এবং তিনি আমাকে শ্রীমদ্ ভাগবতম গ্রন্থটি দেন। He said, somebody gave me this, I cannot understand, maybe you can take. So I took it. I put it in my bag. উনি বলছিল যে কেউ আমাকে একজন দিয়েছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি এটা নিতে পারো। So then I had that book. Also, I could not understand what is going on, but I went by bus to Mexico City. তো আমি তারপরেও আমি তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। তো আমি বাস দিয়ে আমি মেক্সিকো শহরে যাচ্ছিলাম। And when I got down in the bus station, one boy came to me and he wanted to give me a book. তো যখন আমি বাস স্টেশনে নামলাম সেখানে একটা বালক আসলো, এসে সে আমাকে একটা বই দিল। I said, oh, I have that book in my bag. Same book. আমি বলেছি, আরে এই বই তো আমার ব্যাগে আছে। He said, oh, very nice, very nice. You should come to our temple. And he gave me the address of the temple. এবং তখন সে বলল, ও খুব ভালো, খুব ভালো, আপনি আমাদের মন্দিরে আসতে পারেন, এই বলে সে মন্দিরের ঠিকানা আমার হাতে দিল। So after 1 or 2 days, I was free. I thought, let me go and see what is this place. 1-2 দিন পরে আমি আর কোনো কাজ ছিল না, তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, যাই একটু মন্দিরে গিয়ে দেখি কি করছে। And when I went to the temple, they were decorating the place with fruits, big garlands of fruits and flowers. And I remember I was sitting with one devotee. He must have been preaching to me. I don't remember what he said, but we were breaking rose petals into the basket. তো আমার মনে আছে আমি যখন গেলাম মন্দিরে, গিয়ে দেখলাম যে অনেক সুন্দর করে তারা মন্দির সাজাচ্ছে, অনেক বড় বড় করে মানে ফল দিয়ে মালা গাচ্ছে, ফুল দিয়ে মালা গাচ্ছে। তো একজন ভক্ত আমার সাথে কথা বলছিল, অবশ্যই তিনি আমাকে প্রচার করছিলেন। তখন আমরা মিলে গোলাপের পাপড়ি ছুটাচ্ছিলাম একটা ঝুড়ির মধ্যে। And then later on, there was a kirtan going on in the temple, and from the balcony, those same petals, they were showering on us. তো যখন কীর্তন হচ্ছিল মন্দিরে, আমরা সবাই কীর্তন করছিলাম, তো উপরের ব্যালকনি থেকে
তারা সবাই যে গোলাপের পাপড়িগুলো উপর থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। So anyway, I never left. যে কোনো ভাবে আমি ছাড়ি নাই। I told that boy that can I stay? And he said, yeah, you can stay. We went to the temple president, and he told the temple president, this boy, he wants to stay. The temple president said, no, he cannot stay. He can come every day, but he cannot stay. তো But যে প্রভুটি আমাকে বই দিয়েছিল তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আমি কি থাকতে পারি, সে বলছে হ্যাঁ তুমি থাকতে পারো। তখন টেম্পল প্রেসিডেন্টের কাছে সে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে এই বালকটি থাকতে চায়, আমি কি তাকে রাখবো? বলছে না সে থাকতে পারবে না, সে এমনি আসতে যেতে পারে। But that boy convinced him to allow me to stay, and I stayed, and that was the beginning of my Iskcon life. তখন সেই বালক ভক্তটি কোনো না কোনো ভাবে প্রেসিডেন্টকে ম্যানেজ করে ফেলে, এবং তখন থেকে আমার জীবনে ইসকনে বাস্তব জীবনে থাকা শুরু হয়। I didn't know much then, and I still don't know much, but I like the service and life in Iskcon. তো আমি এখনো কিছু জানি না, কিছু বেশি জানি না, আমি বেশি জানতাম না, কিন্তু আমি ইসকনের যে সেবা সেটাকে আমি পছন্দ করি।